few months back ndakadecide kumbodzidza pane chidiki pane primary extra lessons is a way yekumboshare my wisdom, my knowledge napane chidiki. Plus also I think it was a divine calling because pane chidiki like areas vangotangoyo kwandiri vachingobvunza like about maumwe kavo chichi about different subjects zvazvo. Then my parents vachivazoenda approach zvikanzi no madi mangoitisa vana vedu angori ma-extra lessons kuti pesi pangobva chikoro mungatisa mungabatsira 1 or 2 chichi zvimwe zvazvo. So ndakabva ndatotanga tombokwisa pana ndakatoita for almost 6 months and pachandingozongoflex zvazvo zvekutoti ndorato like the main swaranda kuita. I was just doing it for fun, for flex and chimboshare with apana chidiki. So in this video I'm going to share some of my experiences and ndakasangana nawo as a teacher kana kuti tutor meno zvese ipapo pandadzidzisa pana chidiki. Chekutanga chandakarealize chekuti most parents vanoda quality service, most parents vanoda kuti vana vavo vapiwe maximum attention but havasi willing kubhadhara mari for those services. Like for example nona mubereki chitanza no ngati metro mwana wangu wanonhwani chichi munyatsomudzidzisa munyatso like kufocus on the student chichi muchinyatsonota ma-weakness ake muchimubatsira mutetsese. But then when it comes to payment, my parents are willing to pay for those services because it's always my customers and my clients akawanda they want vanoda the best service but at very low price or maybe kana mahara chaiwo because vanhu vanovalue those services differently. So my parents anogona kuuya achida quality service yeti mwana abatsirwe chichi but then kana mwana apasa zvafamba bo chichi vanobva kukanganwa vazi kufunge chi. I always said indeed and I realized maybe though similar challenge inowanika nema-teachers akawanda kuti vanoisa maximum effort kudzidzisa vana kuti vane future yakanaka but then as soon as vana vangopasa chete vanhu havazo appreciate enough, havazope much appreciation for those teachers vanenge vaita kuti mwana iye asvike pari but iwo mastudents achibache zvavo once angoyambuka a bridge anobva kukangana kuti no there's this person, this teacher akandibatsira kunosvike pandiri nhasi. So it's just a thing chandakarealize about being a teacher or a tutor zvese izvozvo. Another thing chandakarealize ndechoti the new curriculum new curriculum ma1 because during era takadzidza kune old curriculum but masubjects anga asati anyanya kuwanda like izvezvi plus zvataidzidza zvasara zvamucomplex zvanzvo zvave izvezvi. So I've realized new curriculum ma1 of which ukasatosimba pakutoverenga nekuresearcha kufanana nokubhomba nema-questions because kufanana kuti anenge ari equipped nema-questions anenge ari ahead in terms of knowledge zvese chizvezvo. Saka iwe ndikofanira kugara kuti ahead kuti uchiziva kuti unocover topic ipi, you read in advance umboresearcha kuti zvakamira sei so that you can be a resourceful person to those kids. Unokwanisa kuva offer value, unokwanisa kuvapo the knowledge yakutsvaga stuff like that. Then also chimwe chinhu chandakarealize ndechoti it's much harder kudzidzisa ma-extra lessons marain especially these days. Why? Because zvikoro zvakawanda like ma-teachers akawanda especially ma-government schools ma-teachers akawanda vakuita ma-extra lessons ekuti vana vanotanga vadzidza like the normal degree normal hours echikoro and then vachinzi vapedza chikoro vobva vanzi vachigara muclass vachiita ma-extra lessons chichikana kuitira panza mhene papo. So kana ungori munhu tikana uchilesera ngoita ma-extra lessons kumaraini zva much harder these days because ma-teachers epachikoro vari kuitiswa ma-extra lessons of which ma-teachers epachikoro manje mamwe acho like for example government schools vanogona kudzidzisa zvinhu zvingori simple as muclass then zviri complex zvakaoma zvachaizvo kuva zvoitisa ma-extra lessons so that maparents anotongoona kuti hapasina choice rather than kungounza vana kuma-extra lessons. And also mwana kana asingaendi kuma-extra lessons kwaticha vanodzidzisa anongoforiswa imwe zvazvo then paconsultation pamubereki bva ati tikatoita sekuti mwana improve ivaiti naticha ngangouye kuma-extra lessons because tine this student anonzi mheno John aitombostakula nematsi nechi
but pakatanga max lessons tatse week yake improve chichi. So you find kuti mazano max lessons mazananya kuitwa muzvikoro strict than mudzimba, because matichers ndangasita maexams ndandikachiziva zvekuuya, so maparents akawanda kuprefer kuendesa vana vavo kuma-extra lessons matichers vanovadzidzisa than emudzimba. Emudzimba maybe vanozouyo especially kana vane mahomework ari complex, mbereki aona kuti hapana ndikwanisa kubatsira mwana wehomework because iri complex, ndopanozotsvako tingangoti like a tutor yekuti ndachikubatsira mwana mahomework zvidai, which is another thing chandakarealize. Then chimwe chinhu chandakarealize ndechoti what can I say? But another thing chandakarealize about this apana chidiki ndechoti unofanira kuita strict rules, or maybe unofanira kana kuti let's say mitemo like pachikoro imwe, because what I've realized ndechoti vakufana kuwanda vanenge vachiita extra lessons, vanenge vachiona kunge vari pavo kuyazi kuflexa, kuyazi kusocialize chizvimwe zvazvo. But the thing is ukasaita careful vakufana vanomisbehave, vakufana vaita zvaunoda, because vanenge vachifunga pamwe maybe kana usina kupfeka uniform, kana uchidzidza uri mhembe, pamwe maybe ingoriwe kungoitawo zvefun kusocialize chichi. So kana uchiita malessons kumarainers or maybe pajeni, unofanira kuita mastrict rules anoiswawo muzvikoro kuti no inini mandinoise panapa ndezvakati, mafoni isiyai kumba kana chichi watokomunikata nemaparents no 1 2 3 ndomutume panapa, because ukasatodaro hapana nomisbehave, and of which hamuzoiti much progress, of which vanhu musociety vanotozocomplain kuti no vana venyu vakutsikira maruva edu, vana venyu vakuti tranoise, vana venyu vakutsikira chimhanisana panapa, vinongoziva nyaya dzacho, hazvizode zvakanaka. Then another thing chimwe chandaka-experience ndechoti kachida kufamba nesyllabus uchiisa medical lessons, it's better kushandisa like zvakaita sema-red spot kana any form of ma-revision guides kana ma-revision books. Why? Because zvinokubatsira kucover much ground or matopics akawanda in the shortest time period. Why? Because time medical lessons it is shorter than time yekudzidza kuchikoro, because kuchikoro anangonoswera dherese kana angonodzana 5 hours kana chameni hours ekuwanda kuchikoro, but with medical lessons is only maybe hour kana 2 hours ungodai chichinhu zvazvo. So nenyaya yekuti time inenge limited, it's better kungofocus on ma-revisions, because kudzidza kufana nenge vachidzidza kuchikoro, but then yobwarisa like sort of like ma-revisions, vanongotarisa ma-revisions nokukava matopic akawanda, but also unongochinoita kuti right saka pasina kubata ndepapi, people zongotry kuzongokavhira pacho pako unoti vari kustruggle pacho ipapo. But I've realized that kana rokukavha zvinhu zvakawanda tichishandisa ma-red spots or maybe any form of ma-revision guides kuti ukwanise kukavha zvinhu zvakati in the shortest time period inenge iri available. Then also chimwe chinhu chandakarealize ndechoti you don't necessarily need to know zvinhu zvese or to know everything kana uchitanga kuita like kudzidzisa kupfana chichinhu zvazvo, because most people vanoita mistake funga pamwe maybe kana uri teacher unofanira kuziva zvese, but instead what I've realized ndezvekuti kana uri teacher unofanira kungori at least a step ahead yevanhu vari kudzidzisa, not pamwe maybe kana kuti ma-steps akawanda, but maybe 1 step ahead. Like for example, let's say notidzisa kana kuti topic kana let's say ma-equations, unongofanira kana let's say kukavha ma-equations in advance, so that paunozodzidzisa kufanira vava vanenge vakati sei kwazvikavha, then obva watatsa next topic ichi, obva wafanira kukavha about that topic, then obva wabva wadzidzisa chinhu zvavanenge vaningirira. Because most people vanofunga pamwe kufanira tanga kumbocreama masyllabus ese kuti chichi masubject ese, then kana wazoibva manje kuzoenda nodzidzisa, but instead unofanira kungova 1 step ahead or maybe few steps ahead yakufanira kudzidzisa, so that hauzozi-overwhelming too much data zvichienda zvakadaro. Then I think I've covered most of the stuff zvandakarealize as a teacher ndichidzidzisa vana chidiki. Let me know in the comment section below kana mune like zvimwe zvamambosangana nazvo, or maybe zvamuda kuedha some additions, subtractions zvese ipapo mutambira. And I hope to see you for next video. Don't forget to like, comment, share, subscribe zvese ipapo, so that you don't miss out on any important updates. That being said, thank you for watching. Till link up next video.